Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tiravanachari. Yamuna Tiravanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari. Yashodanandana Vraja Janaranjana. Yamuna Tiravanachari. Jaya Raja Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakaacharya Ashtotra Sadashri Srimad Vaicharnaravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki Jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 26, chapter titled as Fundamental Principles of Material Nature, Text 20. శ్రీమద్ భాగవతము 3వ స్కందము అధ్యాయం 26 శ్లోకం 20. So we will repeat like normal, right? We will repeat one word and then sloka. Vishvam విశ్వం Atmagatam Vyanjan Kutastha Jagat Ankuraha Swatejasa Apibhat Tivram Atma Prashvapanam Tamaha Vishvam Atmagatam Vyanjan విశ్వమాత్మగతం వ్యంజన్ Vishvam Atmagatam Vyanjan విశ్వమాత్మగతం వ్యంజన్ Kutasto Jagadankurah Kutasto Jagadankurah
स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मप्रश्वापनं तमः आत्मप्रश्वापनं तमः विश्वम् आत्मगतं व्यञ्जन् कूटस्थो जगदङ्कुरः स्वतेजसा पिबत्तीव्रम् आत्मप्रश्वापनं तमः Okay. Vishvam, the universe. Atmagatam, ఆత్మగత contained within itself. తనయందు దాల్చినది. Vyanjan, manifesting. వ్యక్తము కావించుచు. Kutastaha, unchangeable. మార్పు రహితము. Jagadankuraha, the root of all cosmic manifestations. సమస్త జగద్ వ్యక్తీకరణకు మూలము. Swatejasa, by his own effulgence. తన తేజముచే. Apibad, swallowed. తాగివేయును. Tivram, dense. తీవ్రమగు. Atma Prashvapanam, which had covered the Mahatattva. మహత్తత్వమును కప్పివేయునట్టి. Tamaha, darkness. అంధకారమును. Translation purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Translation. Thus, after manifesting variegatedness, the effulgent Mahatattva, which contains all the universe within itself, which is the root of all cosmic manifestation, and which is not destroyed at the time of annihilation, swallows the darkness that covered the effulgence at the time of dissolution. తాత్పర్యము: సమస్త విశ్వములను తనయందు దాల్చినదియు, జగద్వ్యక్తీకరణమునకు మూలమును, ప్రళయ సమయమున నశింపనదియు నగు తేజమయ మహత్తత్వమును ఆ విధముగా వైవిధ్యమును ప్రకటించిన పిదప, ప్రళయ సమయమున తేజమును కప్పివేసిన అంధకారమును మృంగివేయును. So purport. Since the Supreme Personality of Godhead is ever existing, all blissful and full of knowledge, his different energies are also ever existing in a dormant stage. Thus, when the Mahatattva was created, it manifested the material ego and swallowed up the darkness which covered the cosmic manifestation at the time of dissolution. This idea can be further explained. A person at night remains inactive, covered by the darkness of night. But when he is awakened in the morning, the covering of night or the forgetfulness of the sleeping state disappears. Similarly, when the Mahatattva appears after the night of dissolution, the effulgence is manifested to exhibit the variegatedness of this material world. భాష్యము: భగవానుడు నిత్యుడు, ఆనందమయుడు, జ్ఞానపూర్ణుడు అయినందున అతని వివిధ శక్తులు సైతము నిద్రాణ స్థితిలో నిత్య విలసితమై ఉన్నది. కనుకనే మహత్తత్వము సృజింపబడినప్పుడు అది మిథ్యాహంకారమును సృజించి విలయ సమయమున భౌతిక జగత్తును ఆవరించునట్టి అంధకారమును మృంగివేసెను. ఈ విషయమును ఇట్లు వివరింపవచ్చును. అంధకారముచే కప్పబడి మనుజుడు రాత్రి సమయమునందు అచేతనముగా ఉండవచ్చును, కానీ ఉదయమున మేల్కొచ్చినంతనే రేయి యొక్క ఆచ్ఛాదనము లేదా నిద్రావస్థ యందలి విస్మృతి తొలగిపోవును.
అదే విధముగా ప్రళయము నాటి రాత్రి పిదప మహత్తత్వము ప్రకటమైనప్పుడు ఈ భౌతిక జగత్తు యొక్క వైవిధ్యమును ప్రదర్శించుటకు తేజము వ్యక్తమగును. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వికాస్ స్వామినితి నామినే. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. విశ్వం ఆత్మగతం వ్యంజన్ కుతస్థో జగదంకురః స్వతేజసా బిభత్ తీవ్రం ఆత్మ ప్రశ్వాపనం తమః. Again, translation once. Thus, after manifesting variegatedness, the effulgent Mahatattva, which contains all the universe within itself, which is the root of cosmic manifestation, and which is not destroyed at the time of annihilation, swallows the darkness that covered the effulgence at the time of dissolution. సమస్త విశ్వములను తన యందు దాల్చినదియు జగద్వ్యక్తీకరణమునకు మూలమును ప్రళయ సమయమున నశింప నిధియు నగు తేజోమయ మహత్తత్వము ఆ విధముగా వైవిధ్యమును ప్రకటించిన పిదప ప్రళయ సమయమున తేజమును కప్పివేసిన అంధకారమును మృంగివేయును. హరే కృష్ణ. సో థ్యాంక్ యూ everyone for giving this opportunity to come and meet you and also speak a few words on Srimad Bhagavatam. ఇక్కడ వచ్చి మీతో భాగవతం గురించి చర్చించడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదములు. It's a wonderful chapter here, Canto 3, chapter 26, which talks about fundamental principles of material nature. ఈ అధ్యాయం 26వ అధ్యాయం 3వ స్కందంలో భౌతిక ప్రకృతి యొక్క ప్రధాన తత్వములు. So it's very important to understand these kind of topics from the verse of Srimad Bhagavatam, that how this material universe was created, how this entire thing came into being. So ఈ అధ్యాయం నుంచి మనం చాలా ఈ ముఖ్యమైన విషయాలు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా ఈ భౌతిక ప్రపంచం సృష్టింపబడింది, ఎలా మనమందరం ఈ ప్రపంచంలో ఉద్భవించాము. These concepts are very complex and very difficult to understand. ఈ విషయము చాలా కష్టమైనది అర్థం చేసుకోవడంలో. And even more difficult to understand after a heavy lunch, you have to come and speak about this. కడుపు నిండా ప్రసాదం తిన్న తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చి ఇటువంటి విషయం అర్థం చేసుకోవాలంటే చాలా కష్టం. And it will be even more difficult for people like devotees like you who are sitting to hear this after heavy lunch also. ఇంకా మీలాంటి భక్తులు కడుపు నిండా తిన్న తర్వాత కూడా వచ్చి ఈ విషయం అర్థం చేసుకోవాలని కూర్చో ఉన్నారు. అది చూసి ఇంకా so the challenge which has been given by the devotees here is that very nice prasadam, very heavy prasadam was prepared. Now you've taken prasadam, now let us see how you are able to speak. సో ఇక్కడ మాకు ఇచ్చిన సవాల్ ఏంటంటే మంచి ప్రసాదం పెట్టారు, కడుపు నిండా పెట్టారు. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు సవాల్ ఏంటంటే మీరు ఎలా ఇప్పుడు ప్రవచనం ఇస్తారు చూస్తామని పెట్టారు ఇక్కడ. And what incidentally happened, the exact shloka is also telling that how we can go into darkness in a sleeping state. Exactly, see. ఇక్కడ శ్లోకం కూడా అదే చెప్తుంది, ఎట్లా మనం నిద్ర అవస్థలో వెళ్ళవచ్చు. So how everything is exactly happening on the same day, that how you can sleep nicely, how the same shloka comes, same we are all come after heavy prasadam. సో ఇక్కడ ఇదే విషయం చక్కగా ఇలానే జరుగుతుంది. See, the point here is also very nicely put. The previous purport, Srila Prabhupada writes a very important line, that the living force comes directly from the spiritual supreme personality of Godhead and is completely spiritual. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో ప్రభుపాద రాస్తున్నారు, ఈ జీవాత్మ అనేది భగవంతుడి నుంచి ఉద్భవిస్తుంది కాబట్టి అది పూర్తిగా దివ్యమైనది జీవాత్మ. So just to give a brief about the today's shloka, that it talks about that how this pradhana, which actually what happens is it's been manifested always. It is not going any dormant stage. It's always ever present. Whenever the Lord wants to reignite it, it's by His own will it reignites. సో ఇక్కడ ఈ శ్లోకం గురించి మాట్లాడితే ప్రధాన అంటే అది ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది. అది భగవంతుడి యొక్క ఇచ్ఛానుసారం అది వ్యక్తం అవుతుంది, లేకపోతే అవ్యక్తంగా ఉంటుంది. Same way, we are also constantly in touch with Krishna, Supreme Personality of Godhead. We are always in touch with Him. అదే విధంగా మనం కూడా ఎప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క సంపర్కంలోనే ఉన్నాం, కృష్ణుడితోనే ఉన్నాం. But what happens is, because of our forgetfulness, because of our sleeping state, many times what we do is we go further away from Krishna. కానీ ఇప్పుడు మన యొక్క మతి మార్పు వల్ల, మన యొక్క నిద్ర అవస్థ వల్ల మనం కృష్ణుడి నుంచి దూరంగా ఉన్నాం. So when the living force understands that importance that we have come far off from Krishna, then he goes back to Him, is what the practice and other things what we are doing. సో ఇప్పుడు కృష్ణుడి నుంచి చాలా దూరం వచ్చేసాము, మర్చిపోయాము.
మళ్ళీ తిరిగి కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళాలి. అదే ఇప్పుడు మనం విధానం పాటిస్తున్నాం. And that is exactly what is happening here. సో ఇక్కడ ఏదైతే జరుగుతుందో అదే విధానం మనం So పాటించేది. we are all come here for what purpose? మనం అందరం ఇక్కడ వచ్చాం దేనికోసం? So the purpose of all we all assembled here, we are here doing, we are getting satsanga, we are actually a part of a big community, is also to reignite our lost consciousness with Krishna. ఇక్కడ మనం కూర్చొని ఇప్పుడు సత్సంగంలో పాల్గొంటున్నాము. పెద్ద సముదాయం యొక్క భాగంగా ఉన్నాము. ఎందుకు? మన యొక్క చైతన్యం తిరిగి మళ్ళీ కృష్ణుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని మనం ఏర్పరచుకోవాలి. So this atmosphere, this entire mahol, or what they call in Hindi, this entire atmosphere has been created in such a way that we become effulgent again. ఈ యొక్క వాతావరణం ఎలా తయారైందంటే తిరిగి మళ్ళీ మనము జాగృతం అవ్వాలి. So this sloka is also saying the same thing. The effulgent Mahatattva is always effulgent. It's always active. It's always wants to get associated with Krishna. ఇక్కడ మహత్వత్వం గురించి కూడా చెప్పబడింది. అది ఎప్పుడు తేజవంతమైంది, అది ఎప్పుడు ప్రకటంగా ఉంటుంది. And all of you who are here, who have come from different walks of life, know it very well that how this we have lost the Krishna consciousness by living outside. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా రకరకాల వాళ్ళు యొక్క వేరే వేరే జీవితాల నుంచి వదిలేసి ఇక్కడ వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఇంతకుముందు కృష్ణ చైతన్యం లేని జీవితం ఎలా ఉండేది వాళ్ళది. So here what happens is, first it might look very very tough. Even when first time when we come to a temple, first time when we are asked to get up at early 4 o'clock, take bath, come for Mangalarti, or even chant 16 rounds, or follow 4 regulative principles, all are seems to be very tough only. ప్రారంభంలో బయట నుంచి వచ్చిన తర్వాత అందరికీ చాలా కఠినంగానే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మందిరంలో చేరితే ఉదయమే మంగళారతి కోసం లేవాలి, ప్రతిరోజు పదార్థాలను జపం చేయాలి, నియమాలు పాటించాలి అంటే ప్రారంభంలో మనకు చాలా కఠినంగా ఉంటుంది. This is exactly how it is in the sleeping state also. In the sleeping state, early morning if somebody comes and wakes up, immediately the mind tells, why can't I sleep for 5 more minutes? Why can't I sleep for 10 more minutes? Why can't I just postpone the sleep? అదేవిధంగా మనం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఉదయం ఎవరైనా వచ్చి మనకు లేపితే అప్పుడు మనసు చెప్తుంది, ఎందుకు ఇంకా లేవాలి, ఇంకా 5 నిమిషాలు పడుకోవచ్చు కదా, 10 నిమిషాలు పడుకోవచ్చు కదా అనేసి మనసు చెప్తుంది. So the same way when people when they asked to come to a farm community, come and live in a nice place, see how beautiful this place is, away from all the runnings of this city life, very peaceful, very very convenient or conducive for Krishna consciousness. అదేవిధంగా ఎవరైనా వచ్చి ప్రచారం చేసి మనకు ఇటువంటి సముదాయంలో రండి, మీరు ఉండండి అని, ఇక్కడ చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది అని చెప్తే, but still what happens, many of them feel it's very tough to come and live because it's very austere. It's very austere to live. How we can live without electricity? How we will live without light? How we will be able to do in a very simple house? So many things, same way our sleeping state, our mind also gives us many excuses. అలా ప్రచారం చేస్తే ఎక్కువ శాతం వాళ్ళందరూ చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది, వాళ్ళకు చాలా తపస్సుతో కూడిన జీవితం అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఎలాగ మేము కరెంట్ లేకుండా, లైట్ లేకుండా ఇంత సరళంగా ఎలా జీవించగలమని వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. అదేవిధంగా మనం నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కూడా మనసు మనకు అటువంటి రకరకాల కారణాలు చెప్తూ ఉంటుంది నిద్రపోవడానికి. So here in the shloka it's told that the Mahatattva, which contains all the universe, immediately what it happens after the dissolution, it comes back to its original state and brings back all the cosmic manifestation again, because it is in touch with the supreme power, that supreme source which is called that Mahatattva, which is Krishna. ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు మహత్తత్వం అంటే అన్ని బ్రహ్మాండాలు వ్యక్తంగా ఉన్నప్పుడు అన్ని బ్రహ్మాండాలు ఎప్పుడైతే ప్రళయం వస్తుందో అప్పుడు అదంతా బ్రహ్మాండాలన్నీ కలిసిపోయి మళ్ళీ మహత్తత్వంగా తయారైపోతుంది. Similarly, when we all come here, what happens? Devotees are there, the association is there, the atmosphere is very conducive, everything is being set up in such a way that we can never forget Krishna. So what happens, even if you want to forget Krishna here, it's impossible. ఇక్కడ కూడా వాతావరణం ఎలా తయారైందంటే అందరు కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో ఈ సత్సంగంలో ఉన్నారు. ఆ యొక్క వాతావరణం ఎలా అయిందంటే ఇక్కడ ఉండి భగవంతుని మర్చిపోవాలంటే కూడా కుదరదు. So here you come here, you see all these devotees here, nice boys who are all put tilak, chanting Hare Krishna, jumping, chanting, reading. Devotees are engaged in various services, building beautiful houses, building this wonderful cottage for Krishna. So where is the opportunity to forget Krishna here? సో ఇక్కడ వచ్చి చూస్తున్నాం, చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళు మంచి తిలకం ధరించి జపం చేస్తున్నారు, నృత్యంలో కీర్తనలో ఎగురుతా ఉన్నారు. తర్వాత భక్తులందరూ కూడా ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నారు, మంచి మంచి గృహాలు నిర్మాణం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇటువంటి వాళ్ళ మధ్యలో ఉండి ఎలా కృష్ణుని మర్చిపోతాము? See, there is a old saying in English or in Tamil is to say that the heat of the sun can only be understood when we come below a shade. సో ఒక సామెత్యం ఉంది, దాని అర్థం ఏంటంటే
సూర్యుడి యొక్క తాపము మనకు ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే మనం నీడలో వచ్చేస్తామో అప్పుడు అది మనకు When we are అర్థమవుతుంది. constantly in the sun, our body gets used to that sun heat. When we suddenly come to a shade means below a tree, immediately we understand, oh, how hot it was. ఎప్పుడు ఎండలో ఉన్నప్పుడు మన శరీరం ఆ యొక్క వేడికి అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం నీడకు వస్తామో అప్పుడు అర్థమైతే ఎంత వేడి ఉండే అక్కడ అని. Similarly, when we are outside world, outside this farm community, when we are outside, when we are working outside, when we have been engaged in various material activities where Krishna consciousness was only a part of our life, we thought that this is the way of life. అదేవిధంగా ఇక్కడ లేనప్పుడు బయట జీవితం నగరాల్లో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనం ఎన్నో భౌతికమైన కార్యాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నాము. అప్పుడు అదే సామాన్యంగా అనిపించేది మనకు, ఇదే జీవితం అని అనుకునే వాళ్ళం. Once you come here, same exactly. When I came today, when I myself and Gauravan Prabhu came here, what we found out is that this place is so conducive for Krishna consciousness. Very nicely been done, very good. So then we understand how bad it is outside. సో అదేవిధంగా ఈరోజు మేము కూడా వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ రాగానే మాకు అనిపించింది ఈ వాతావరణం అంతా కూడా భక్తి ఆచరించడానికి ఎంతో అనుకూలమైనది. అప్పుడు బయట ప్రపంచం ఎలా ఉంది తేడా అనిపిస్తుంది ఇక్కడ. So our thing should be is that we get maximum usage of this wonderful atmosphere, wonderful thing that has been created. This circumstance has been kept in such a way that anybody who comes here, even if it is 5 years old, 10 years old, 50 years old, they are going to get Krishna consciousness here, nothing else. సో ఇక్కడ ఈ యొక్క సముదాయంలో ఏర్పాటు ఎలా ఉందంటే ఎవరైనా సరే చిన్న పిల్లోడు కూడా వచ్చినా ఆయన ఖచ్చితంగా కృష్ణ చైతన్యం ఆచరించకుండా ఉండలేడు. ఆ విధంగా ఏర్పాటు ఉంది. So the idea is that the annihilation of darkness, here it talks about annihilation of the darkness, swallows the darkness. What we are also doing, we have to make ourselves that we be a part of this community, so that our darkness, which is our tamas tamasima jyotirgamaya, it goes out of us. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ అంధకారాన్ని తొలగించి వేయడం, మింగి వేయడం. సో ఇక్కడ అదే విధంగా ఇప్పుడు మన యొక్క భౌతికమైన జీవితంలో ఉన్న ఆ యొక్క అంధకారం అజ్ఞానాన్ని కూడా ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత అదంతా తొలగించిపోతుంది. And see, good thing which I was talking with Narottam Prabhu also, that how good is that the preaching opportunities is also created by Krishna. Very many people who are from outside, who are from the karmic background, they are also coming and visiting us every day. So it gives us a beautiful opportunity for us to preach to them that how easy it is to live here. తర్వాత ఇక్కడ నేను చర్చిస్తే నాకు తెలిసింది ఇక్కడ ఉండడమే కాదు, ఇక్కడ ఉంటూ కూడా ప్రచారం చేయాలనే అవకాశాలు కూడా కృష్ణుడు ఇక్కడ మనకు ఏర్పరిచారు. బయట జనులు కూడా వచ్చి ఇక్కడ మనల్ని చూడడానికి, మనం సందర్శించడానికి ఇక్కడికి వస్తున్నారు. సో ప్రచారం చేయడానికి కూడా ఎంతో అవకాశం ఉంది ఇక్కడ. Srila Prabhupada used to say that living in a farm community itself is a preaching process. ప్రభుపాదుడు చెప్పేవారు ఇటువంటి సముదాయంలో ఉండడమే ప్రచారం చేయడం అని. So what we are doing is our lifestyle, our way in which we live, even it is conducive for our own self, it is conducive for our own family, it is even conducive for our own kids, and more so it's also helpful for other people to come and see us, that how life is much more conducive for Krishna consciousness. సో ఇక్కడ మన జీవిత విధానం మనకు అనుకూలంగా, మన కుటుంబంకు అనుకూలంగా మనం మార్చుకుంటున్నాం, ఆ విధంగా జీవిస్తున్నాం. కానీ అదే కాదు, ప్రచారం కూడా ఇది అనుకూలంగా ఉంది. ఎందుకంటే బయట జనాలు కూడా మనము ఈ విధంగా ఆచరిస్తూ మనం చెప్పగలుగుతున్నాం ఈ విధంగా జీవించాలని. So even in the previous verses it comes out that there are many different type of living entities who are living in this material world. Very different type of living entities are living, and even every one of them who comes in contact with this this entire material nature, they immediately gets attracted towards it. ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో మనం విన్నాము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాల జీవరాశులు ఉన్నాయి, జీవులు అనేవి ఉన్నాయి. ఏ జీవి అయినా సరే ఎప్పుడైనా ఈ భౌతికమైన ప్రకృతితో సంపర్కంలో వచ్చిందో వెంటనే దానికి ఆకర్షించబడుతుంది. Same way we have all been living in Krishna consciousness like this, in a very very nice sattvic place. We have been practicing Krishna consciousness, but what happened, we wanted to go away from this place. We went to the outside world, we wanted forgetfulness. So Krishna gave that dadami buddhi yogam. He gives you intelligence, the same way he also gives you forgetfulness. So he gave us forgetfulness. అదే విధంగా మనం కూడా చక్కగా భగవంతుడితో ఉండి ఇటువంటి ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో భగవంతుడికి సేవలో నెలకొని ఉన్నాము. కానీ మనం కోరుకున్నాం, లేదు నాకు ఇది వద్దు, నేను వేరేగా ఉంటా అనే కోరిక వచ్చినప్పుడు అప్పుడు భగవంతుడు మన కోరిక తీర్చడానికి అటువంటి బుద్ధి ఇచ్చి మనకు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పెట్టేశారు. So what we find out is, this is the only place what happens is where everybody from different walks of life, even different their swabhavas,
all of them, they can actually take up Krishna consciousness because the atmosphere and the entire thing has been arranged in such a way that again this reignited or this annihilation of the darkness happens automatically here. సో అయితే మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకునే విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క వాతావరణం ఎంత చక్కగా ఏర్పాటు చేయబడిందంటే ఏ వ్యక్తి అయినా ఎటువంటి వర్గం నుంచి ఎటువంటి ప్రదేశం నుంచి ఎటువంటి వ్యక్తి అయినా ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆయన భక్తి ఆచరించకుండా ఉండలేడు. ఆయన యొక్క అంధకారం అనేది వెంటనే తొలగించిపోతుంది. See, it actually Srila Prabhupada gives a example that for grahasthas basically, what happens is when we are actually living outside a community lifestyle, or when we are living in a when you are living in a very separated lifestyle where we are working outside and doing something, then it's the duty of the adults or my husband and wife or together, they have to work more hard to keep the spiritual atmosphere at home. But here what happens is, it's like a crowd. It's like, a group of people are living together. Even one day we are down, devotees will pull us up. సో ఇక్కడ ప్రభుపాద గారు మనకు చెప్తున్నారు, ఇప్పుడు నగరంలో అంటే ఇక్కడ కాకుండా బయట జీవిస్తున్నప్పుడు మనం భక్తి ఆచరిస్తున్నప్పుడు కూడా అప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న పెద్దవాళ్ళు, ఉదాహరణకు తల్లిదండ్రులు, వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత ఉండేదన్నమాట. ఇంట్లో ఈ ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని వాళ్ళు నెలకొల్చి అంటే దాన్ని మెయింటైన్ చేయాలి. కానీ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అందరు కలిసి, ఎంతోమంది కలిసి మనం భక్తి ఆచరిస్తున్నప్పుడు మనం ఏదో రోజైనా ఉత్సాహం తగ్గిపోయినా పడిపోయినప్పుడు ఇతర భక్తులు మనం ఖచ్చితంగా పైకి తీసుకొస్తారు. అదొక విశ్వాసం ఉంది. సో వీఆర్ వెరీ వెరీ ఫార్చునేట్. ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, డూ యూ థింక్ సో? హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ విల్ థింక్ yes, we are very fortunate? సో మనం, నాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ మనం చాలా అదృష్టవంతులు. ఇక్కడ మీకు అడుగుతున్నాను, ఇక్కడ ఎవరెవరు అనిపిస్తుంది ఇలా మేము చాలా అదృష్టవంతులు ఇక్కడ ఉంటూ? సో some of them 3 or 4 are lifting their hands. If you ask me, when we come outside and from here when we come and see this, we see that it's these devotees are very fortunate. They have come here, they have got a very very conducive environment, they are able to practice Krishna very nicely. That's what we think there actually. అని మాకైతే అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మేము బయటికి వెళ్తే అప్పుడు మాకు మేము ఇది ఖచ్చితంగా చెప్పగలం, ఇక్కడ ఉన్న భక్తులు చాలా అదృష్టవంతులు, వాళ్ళు ఎంత చక్కగా భక్తి ఆచరించగలరు. So the thing is that we have to make sure that we don't lose this good opportunity which we have got. అందుకే మనం జాగ్రత్త వహిస్తూ ఇటువంటి అవకాశం మనకు దొరికింది, అదృష్టం మనకు దొరికింది, అది మళ్ళీ కోల్పోకుండా ఉండాలి. So let us give it to the next generation, like leave it to the other people who are coming and visiting us every day. Let us make this opportunity where Srila Prabhupada used to call, millions of people will come and join our farms, which is very much possible by looking at this place. It's very much possible. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మంచిగా మనం వినియోగించి ఇంకా వచ్చే తరాల కోసం, తర్వాత ఎవరైతే మనకు చూడడానికి ఇక్కడ వస్తున్నారో వాళ్ళ కోసం దీన్ని చక్కగా జాగ్రత్త వహిస్తూ ఉంచాలి. సో ఈ విధంగా ఇది చూస్తే ప్రభుపాద గారు చెప్పిన మాట ఖచ్చితంగా సత్యం అవుతుంది నాకు అర్థమవుతుంది. ప్రభుపాద చెప్పేవారు కొన్ని కోట్ల మంది మన సముదాయానికి చేరుతారని చెప్పారు ప్రభుపాద. Initially it will be tough. Initially when everything, even when 1966 when Srila Prabhupada went to New York, he was alone, he could not do anything. 1967 when the movement started, it was very tough. There were only 10 devotees there. All of them were standing in one part of the country of US and they were trying to preach. It was very tough. It will be tough. ప్రారంభంలో కష్టమే ఉంటుంది. ఉదాహరణకు ప్రభుపాద గారు కూడా 1966లో ఆయన అమెరికా వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు చాలా కష్టం ఉండే, ఆయన ఒక్కరే ఉన్నారు. తర్వాత 67లో ఎప్పుడైతే ఉద్యమం ప్రారంభం అయింది అప్పుడు కూడా కేవలం 10 మంది భక్తులు అయ్యారు. వాళ్ళు కూడా ఒకరొకరు అమెరికాలో వేరే వేరే ప్రాంతంలో ఒకరొకరే ఉన్నారు. చాలా కష్టం ఉంటుంది, ప్రారంభంలో కష్టం అనేది ఉంటుంది. Once somebody asked Srila Prabhupada that Srila Prabhupada is getting very tough in the early years of 1967-68. It's very tough because there is no proper arrangements, there is nothing to be here. It's getting very tough. That's what one person went and asked Srila Prabhupada. ఒకసారి ఒక భక్తుడు వెళ్ళి ప్రభుపాదాన్ని ప్రశ్నించారు. అది అప్పుడు 67 ఆ సమయంలో ప్రభుపాద ఇది ఆచరించడం ఉండడం అనేది చాలా కష్టం, ఎందుకంటే సరైన ఏర్పాట్లు లేవు, ఉండలేకపోతున్నాము అనేసి అడుగుతారు అనమాట ప్రభుపాద. So Srila Prabhupada replied that the more the difficulty a devotee goes through, the more tapasya he is going to do, he is going to get more mercy. సో ప్రభుపాద దానికి సమాధానం ఇచ్చారు, ఎంత ఎక్కువైతే కష్టం స్వీకరిస్తామో, ఎంత ఎక్కువైతే తపస్సు ఆచరిస్తామో అంత ఎక్కువగా మనకు కృప వస్తుంది. So if we are going to go into a very well established community, well established temple where everything is set up, we just go there, then also you are going to get Krishna's mercy by doing devotional service. But now Krishna's direct vision is on us. Oh, this devotee is very good. The Guru's direct mercy is on us. He thinks, yes, this devotee is really doing good for preaching. So that is how we take this mercy out. మనం చక్కగా ఏర్పాటు చేసిన స్థాపించిన
ఒక సంస్థలో కానీ లేకపోతే సముదాయంలో కానీ వెళ్ళి కూడా అక్కడ సేవ చేయొచ్చు. అప్పుడు కూడా భగవంతుడి కృప ఉంటుంది. కానీ ప్రత్యేకంగా ప్రారంభ దశలో ఉన్న కష్టాలు స్వీకరిస్తూ అటువంటి ఒక సముదాయంలో మనము సేవ చేస్తుంటే అప్పుడు కృష్ణుడి యొక్క నేరుగా దృష్టి మన మీద ఉంటుంది. ప్రభుపాద నేరుగా మనకు చూస్తూ ఉంటారు. So what we have to do now is that we take this wonderful opportunity. We are all here. We have been living here. We are constructing new houses. We are constructing new ashrams. We are inviting many people. So we become a part of this community and we make sure that this community develops well so that much more people come and join. We preach to them. We tell them the glories, nature, how we are doing. So that's how we become a part of this preaching mission. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఈ సముదాయం యొక్క భాగం అయ్యాము. ఇప్పుడు ప్రారంభమవుతుంది ఇది. మంచి ఇల్లు కడుతున్నాము, తర్వాత ఇక్కడ ఉంటున్నాము, తర్వాత బయట జనాలు కూడా వస్తున్నారు, మనం ప్రచారం చేస్తున్నాం. సో ఈ విధంగా ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మనం సరిగా వినియోగించి ఈ యొక్క సముదాయంలో భాగంగా కాకుండా మనము ఈ ప్రచార ఉద్యమంలో కూడా ఒక భాగంగా తయారవుతున్నాం. So this is what we are trying to do. What we are trying to do with minimal facilities is not that we are forcibly just wanted to show off to people. That, we are telling to outside people, we are not living in electricity, we are not using cement, we are not using any of this modern things. Why we are doing this? Just for propaganda or just for, showing ourselves we are great? Why are we doing? మనం ఇక్కడ ఉంటూ కేవలం కొన్ని కనీసమైన ఉన్న ఫెసిలిటీస్తో మనం ఇక్కడ జీవిస్తున్నాం. ఇది ఏదో ఎవరికో చూపించుకోవడానికి కోసం కాదు, బయట వాళ్ళకి చూడడం మేము ఇలా కష్టపడుతున్నాం చూపించుకోవడానికి కాదు మనం ఇక్కడ చేసేది. Why we are doing it is that by having our facilities to bare minimum, we are not working hard for our own facilities and luxury. We are only working for developing Krishna consciousness, advancing in spiritual life. So this material advancements, having much more facilities, having some bed, having some XYZ, where no air conditioner, or all those things are not going to help us in any way in advancing in Krishna consciousness. So that is the objective of it. ఇక్కడ మనం ఉంటూ కనీస సౌకర్యాలు చాలా తక్కువగా మనము ఉపయోగించి మనము ఇక్కడ ఉంటున్నాము. ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం కష్టపడుతున్నాం కేవలం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగమించని కోసం, కృష్ణ చైతన్యం కోసం, కృష్ణుడి యొక్క సంతృప్తి కోసం. మనకు ఎక్కువగా ఎయిర్ కండిషన్, రకరకాల యొక్క సాంకేతిక పరికరాలన్నీ కూడా ఉపయోగించాల్సి ఇక్కడ అవసరం లేదు. అది ఉద్దేశం కాదు మనది. సో ద మైండ్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఫన్నీ entity. What it does is, even if you give luxury, it will tell very nice. Even if you are willing to live in a very simple lifestyle, it will also adjust to it. So it's about us, how we are going to manage our life. సో మన మనస్సు అనేది ఆ మనసుకి మనము చాలా సౌకర్యవంతమైన జీవితం, చాలా మంచి జీవితం ఇస్తే అది కూడా అది మంచిగా చెప్తుంది, ఒప్పుకుంటుంది. కానీ ఇటువంటి ఏం సౌకర్యాలు ఏమి ఇవ్వకుండా సింపుల్గా ఉండమని చెప్తే కూడా అక్కడ కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకే అది మన మీద ఆధారపడింది ఎలా మనం జీవించాలో. సో దిస్ లివింగ్ ఎంటిటీ, ద సోల్, హస్ నథింగ్ టు డూ విత్ మెటీరియల్ నేచర్. వాట్ ఇట్ నీడ్స్ ఇస్ ఓన్లీ స్పిరిచువల్ ఫోర్స్. ఇట్ నీడ్స్ సమ్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. సో వీ యాక్చువల్లీ యాస్ అ సోల్ వీ షుడ్ ఓన్లీ లుక్ అవుట్ వేర్ దర్ ఇస్ స్పిరిచువల్ ఎనర్జీ. జీవాత్మకి భౌతిక ప్రకృతితో ఎటువంటి పనే లేదు. దానికి కేవలం ఆధ్యాత్మిక శక్తి కావాలి, ఆధ్యాత్మికమైన ప్రేరణ కావాలి జీవించడానికి. Spiritual force, spiritual energy is not available in cinema halls. Spiritual energy is not available in music pubs. It's not available in cities. It's not available where the tamasic qualities are in dominant. It's only available in sattvic places like this, where there is much more conducive, where devotees, where everybody around us are only thinking about Krishna. ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనేది బయట నగరాల్లో, సినిమాల్లో కానీ లేకపోతే మ్యూజిక్ పబ్స్లో కానీ అటువంటి ప్రదేశాల్లో పూర్తి తమగుణంలో ఉన్న ప్రదేశాల్లో మనకు ఆధ్యాత్మిక శక్తి దొరకదు. ఆధ్యాత్మిక శక్తి అనేది ఇటువంటి సాత్విక వాతావరణంలోనే మనకు దొరుకుతుంది. సో వీఆర్ ఆల్ వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ వి టుక్ దిస్ డెసిషన్ టు కమ్ అండ్ లివ్ హియర్, ప్రాక్టీస్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్, డెవలప్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. సో వీఆర్ వెరీ ఫార్చునేట్. అండ్ సో వాట్ వీ డూ ఇస్ we take further steps so that we advance in Krishna consciousness and make this life successful. ఈ విధంగా మనం చాలా అదృష్టవంతులు మనం అనుకోవాలి. ఈ యొక్క నిర్ణయం తీసుకొని ఇటువంటి సముదాయంలో మనం చేరి ఇక్కడ ఉంటున్నాము. సో ఇది చాలా అదృష్టం. తర్వాత ఈ యొక్క అవకాశాన్ని మనం వినియోగించి ఇంకాగా ఈ ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కృష్ణ చైతన్యంలో పురోగమించేలా మనం ప్రయత్నించాలి. By living here, what we have done, we are going to make our life perfect, and thereby also we are going to get the mercy of our Guru, Srila Prabhupada, our Parampara, Krishna, everybody we are going to get, and also we are going to be a part of this wonderful preaching mission. అలా చేస్తూ మనము మన జీవితంలో మనం పరిపూర్ణత సాధిస్తాము. అదే కాకుండా భగవంతుడి కృప, ప్రభుపాదుడి కృప,
పూర్తి మన గురు పరంపర యొక్క కృప మన మీద వస్తుంది. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. Any comments, any questions? Huh? Sorry? What's okay? No, they are all very tired. From morning they have been working very hard. So let them take some rest. ఎవరైనా ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగచ్చు. Hare Krishna. Yeah, they all know very well. They have to, in fact, give us a lot of suggestions of how well they should speak. Every one of us 10 minutes, how good it is to live here. Hare Krishna. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai.